So question, is USCIS actively vetting on Indians on H-1B who may be actively running YouTube channels? As you know, monetizing is complicit. అమెరికాలో ఏదో ఒక వీసా మీద నివసిస్తూ యూట్యూబ్లో కాంటెంట్ పెట్టేవాళ్ళు, యూట్యూబ్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ టిక్టాక్ కానీ ఏదైనా కానీ సోషల్ మీడియాలో కాంటెంట్ పెట్టేవాళ్ళు, దానికి సంబంధించిన న్యాయపరమైన లొసుగులు ఏమిటి? ఈ ప్రశ్నకు సంబంధించిన కాన్వర్జేషన్ ఒకటి నడిచింది నా లైవ్ షోలో. ఆ భాగాలు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఈ సెపరేట్ వీడియో పెడుతున్నాను. ఒక చిన్న అప్డేట్ అండి, నేను మధురాజు ఇది వరల్డ్ వార్ II మెమోరియల్ దగ్గర డాన్స్ చేసిన దాని గురించి ఇట్స్ అ బోన్ హెడెడ్ డెసిషన్ అని కొంచెం అతన్ని వాళ్ళ టు క్రిటిసైజ్ దేర్ చాయిస్ ఆఫ్ డాన్సింగ్ దేర్ అండ్ పుట్టింగ్ ఇట్ అవుట్ ఆన్ ద వీడియో కొంచెం టోన్ డెఫ్ కింద చెప్పాను. వీళ్ళు టిక్ టాక్ కోసం పెట్టుకున్నారంట వీడియో, అండ్ ఇట్ వెంట్ వైరల్ అండ్ టిక్ టాక్. అది చేసిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ మరి టిక్ టాక్ లో ఈ యాంటీ H-1B యాంటీ ఇండియన్ గ్రూపులు ఉండే ఉంటాయి. నేను టిక్ టాక్ లో నేను ముందుగానే అకౌంట్ నేను ఎప్పుడు పోస్ట్ చేయను, బట్ ఇట్ కేమ్ టు స్పిల్డ్ ఓవర్ ఇన్ టు అదర్ సోషల్ మీడియా, మేబీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో వెళ్ళి ఉంటుంది. ఒకసారి పోస్ట్ చేసిన తర్వాత యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కంట్రోల్. అప్పటికి దే టుక్ ఇట్ డౌన్, బట్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ వైరల్, సర్క్యులేటింగ్ బికాస్ ఇట్ వెంట్ వైరల్ అండ్ ఆల్సో కవర్డ్ ఇన్ ఇండియన్ మీడియా. బట్ లోకల్ గా ఇది యాంటీ H-1B కి దాట్ బికేమ్ a tool for the anti-H-1B things. Controversy there is, it's not dancing. It is dancing at World War II memorial. Asal controversy, racism. ఇదేంటంటే ఇది stupid and youthful indiscretion. ఇక్కడ World War II, first of all, it is insensitive to go to a memorial and then pay respect, especially death commemorative చేసి. మహాత్మా గాంధీ సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి అలాంటి చేయరు కదా. సో బేసికల్ గా ఆ రకంగా గుర్తుపెట్టుకుంటే సింపుల్ అవుతుంది. సరే, వాళ్ళు ఏదో చేశారు, బట్ హియర్ ఇస్ ద థింగ్, దిస్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ కజోల్ టు హిట్ విత్ ఇండియా అండ్ దెన్ H-1B. దాని ఫాలో అవుట్ మీకు గుర్తుండకపోతే ఐ కెన్ టెల్ యూ, ద పర్సన్ హూ హైలైటెడ్ దట్ సోషల్ మీడియాలో అంత చండాలంగా పోస్ట్ చేసి స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఈమెయిల్ పెట్టి రకరకాల నానా పెంట చేసిన ఆవిడ, she was married to an Indian. She was a Canadian, by the way. She is a Canadian living in the United States on some visa, and she was married to an Indian in Canada, and they got divorced. Spite though, she was doing all that, right? ఎంచుకున్న ఆగ్రహం దాని టైటిల్, అసలు పేరు జాత్యాహంకారం. ఈ వీడియో దానికి ఫాలో అప్, క్లుప్తంగా విపోద్ఘాతం. నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది, దీన్ని ఇంటర్నెట్ అనే కంటే హేట్ నెట్ అంటే బాగుంటుంది ఏమో. ఇంటర్నెట్ రావడానికి ముందు, ముఖ్యంగా ఇలా సోషల్ మీడియా సదుపాయాలు రాకముందు, వెన్ పీపుల్ హేటెడ్ సంబడి, అది వాళ్ళ పరిధిలోని మాత్రమే పరిమితం అయిపోయింది అది. కానీ ఇప్పుడు ఈ సోషల్ మీడియా ద్వారా వాళ్ళ మనసులో ఉన్న ద్వేషాన్ని విపరీతంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పంచగలుగుతున్నారు. అలాంటి ఒక వ్యక్తే విక్కీ రాజర్స్ అనే ఆవిడ, ఏకేఏ జ్యూసీ స్టార్. ఈవిడ కెనడియన్ సిటిజన్, అమెరికన్ సిటిజన్ కాదు. ఫ్రాడ్ రిపోర్టర్ .visa.data.org అనే ఒక వెబ్సైట్ నిర్వహిస్తుంది. ఇందులోకి వెళ్ళి మీరు H-1B ఫ్రాడ్, అలాంటి ఫ్రాడ్ ఏమన్నా ఉంటే రిపోర్ట్ చేస్తే, షీ ఈస్ డాక్సింగ్ దీస్ పీపుల్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ అనానిమస్ రిపోర్ట్స్. ఐ కెన్ ఇమాజిన్ ఇలాంటి వెబ్సైట్లు చాలా ఉంటాయని. ఈవిడ పాత్ర పూర్తిగా ఎంత ఉందో అన్నది మనకు తెలియదు. బట్ దిస్ ఈస్ ద వెబ్సైట్ షీ ఈస్ ప్రమోటింగ్ ఆన్ హర్ ఎక్స్ ప్రొఫైల్. ప్రాబబ్లీ మిగతా సోషల్ మీడియా అవుట్లెట్స్ లో కూడా అదే ప్రమోట్ చేస్తుందేమో. సడన్ గా 2 రోజుల క్రితం తన ప్రొఫైల్ ని ప్రైవేట్ చేసింది. ఇది నేను ఎంచుకున్న ఆగ్రహం అన్న పేరుతో పెట్టిన వీడియోలో ప్రస్తావించిన పోస్ట్. దీన్ని డిలీట్ చేసి పారేసింది. మధురాజు అతని భార్య వరల్డ్ వార్ II మెమోరియల్ దగ్గర డాన్స్ చేశారని అంత దుమారం లేపింది. అతని జాబ్ పీకివేయవలసిందని పాలో ఆల్టో నెట్వర్క్ కి బహిరంగంగా లేఖ రాసి నానా రభస చేసింది. అలాగే స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ కి రిపోర్ట్ చేసింది వాళ్ళని. ఇంత రభస చేసిన ఆవిడ, షీ ఈజ్ ఎ ఫెయిర్ గేమ్ టు డూ ద క్రిటిసిజం. ఈవిడ చరిత్ర ఏంటో తోడదాం. At that time, I did not know whether he was fired from his job or deported or anything. So I learned recently, just this week, that he is back in his, he's currently still in his job.
trying to keep his low profile, which is good. So it's a good lesson to be learned here. Anavasaranga, don't draw attention towards yourself. A number of reasons why you shouldn't do that. I mean, why? What do we gain? I don't know. ఈ సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు పెట్టి రీల్స్ వాటికి రెవెన్యూ వస్తుందేమో నాకు తెలియదు, చాలా మంది పెడుతున్నారు. సో ఎనీవే, సో I will not dwell on that too much, but do not draw attention to yourself. I am drawing attention to myself. I can take the same advice for me. I'm 63 years old, and I see this as my part of, I see this effort as giving to the community or helping the community, not necessarily a very noble cause or whatever it is. So people get to choose what they want to do, right? I'm not trying to say, go at the job, guild ball, a lot of ambitions, not live. I want to do what it is. So drawing attention to myself is, it's going to have some consequences down the road somewhere. Touch wood, so far nothing like that happened. But if something like that happens, I'll deal with it and then reassess if I need to. But general advice nenu ichedi entante, do not draw too much attention to yourself. And in other words, I would say, stay low. So question, is USCIS actively vetting on Indians on H-1B who may be actively running YouTube channels? As you know, monetizing is complicit. I do not know. I honestly do not know. ఇవన్నీ ఏమవుతాయంటేనండి, I heard, ఇది కూడా వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్, నాకు తెలియదు, వెరిఫికేషన్ లేదు, బట్ it apparently H-1Bలో ఉన్న వాళ్ళు, సో నా యూట్యూబ్ ఛానల్, I had to give the details, right? So నా ట్యాక్స్ పేయర్ నెంబరు, నా క్రెడెన్షియల్స్, నేను యుఎస్ సిటిజన్, అవన్నీ ఇచ్చాను నేను, based in US. So I know what YouTube asks for. బేస్ కంట్రీ ఏంటనేది యునైటెడ్ స్టేట్స్. నాకు ఇప్పుడు ఈ H-1Bలో ఉండి ఇక్కడ ఉండి వీడియోలు పెట్టేవాళ్ళు, I think there are some people, I don't want to name any of them, and at least in one popular case, I know the person is on H-1B. He did put a whole bunch of popular videos. I think the person left. They may have registered in India. ఇక్కడ ఉండి కాంటెంట్ పెడుతుంటే ఆ ఇండియన్ కంపెనీకో ఏ పేరెంట్స్కో వాటికి వెళ్తుంది. Still, I don't know what kind of a legal issue there is, meaning, is that considered money laundering or is that considered, I don't know, honestly. But the answer your question, whether State Department is monitoring these or not, it's a combination of State Department and Treasury only. Of course, State Department asks for the data from Treasury, they might get it. But if it is tax return dwarane vache, there are strict rules that govern IRS. Some of these H-1Bలో నా కాదు, నాకు తెలియదు. So some of these channels, diaspora వాళ్ళు పెట్టేవి, they're more popular. అంటే సోషల్ ఇష్యూస్ మాట్లాడతారు. నా పర్సనల్ ఇది చెప్తాను, ఐఎమ్ నాట్ జడ్జింగ్ ఎనీబడి. I will not put a camera inside my house other than this room. I will not take the camera outside unless it is a blank wall or something like that. And I will not put the camera in front of my family. I have grown-up kids and all that, even when they're younger or anything. I will not do that. Family privacy is family privacy. But there are a lot of people who put their family in front of the camera. It's not my thing. So it's their choice, they did it. And the problem is, things, when everything is up and up, then they don't have anything to fear about it, right? But are they? So for instance, you put a camera in front of your kids and you may be doing these questionable things. You may be on H-1B, you shouldn't be doing this and all that. Why do people do that? I just don't get it. So anyway, it went in a direction I didn't want to go. Now focus on the
elevate the conversation, elevate or lower the conversation, whichever way you want. No gossip. If there is a gossip, it has to be about at much higher level, president, cabinet secretaries, ఆ లెవెల్లో, లేకపోతే పబ్లిక్ ఫిగర్స్. దట్స్ ఇట్. దట్స్ వేర్ ఐ వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్. ఇప్పుడు డయాస్పోరా ఇష్యూస్కి వచ్చేసరికి ఇండివిజువల్ కేసెస్లో ఐ విల్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ టాకింగ్ అబౌట్. I don't want to name names also. So I hope you understand that. Why am I going on this rant? I don't get it. లైవ్ షోలో నుంచి భాగాలు, అంతకుముందు నేను పెట్టిన వీడియోలో నుంచి భాగాలు ఎడిట్ చేసేసి ఈ వీడియో పెడుతుండగా నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చిందండి. ఈ టాపిక్కి సంబంధించి వాంట్ టు హ్యావ్ మోర్ కాన్వర్జేషన్ విత్ యూ. దానికి సెపరేట్గా హార్ట్ టు హ్యాడ్ కాన్వర్జేషన్ మీతో పంచుకుంటాను. వెయిట్ ఫర్ దాట్ వీడియో. Whenever I have some time, I'll put it up. Thank you for watching.